All right. Embulamusiza banyabane basebo. Embulamu jasinzira okuwuliriza kansule muli bulungi. Ekawungeza akalungi ak'olunaku lwokusatu. Mujje baleko gye mutuusaako engalo. Kansubire buli mwali bulungi. Manye ennaku zino abantu abali mu diaspora embeera tewoomya ddigobe olw'embeera y'obudde. Ekutte mu mbinabina ate ng'ebakanulidde amaaso. Ffenna bwe tuli bannange. Mbeera si nnungi tewoomya ddigobe. Omuzira gutufuukidde ekizibu gy'obeera nti bagubye mu ggulu. Naye nga tulina okubeera kubanga zinsi ze twasala okujja okunoonya mwaka ogwo tetulina kyakola. So njala okusasira bannayuganda mwenna bali mu diaspora naddala mu nsi ezisinga okunnyogoga. Muno muli eggwanga erya Amerika, muli eggwanga erya Canada, muli amawanga agali mu Bulaaya. Agali mu Bulaaya. Mwenna mbasabira okuba nti muyita mu mbeera eno kubanga guno omuziro gudde omwaka guno gubadde gwa record. Gubadde gwa record nti si gwa bulijjo gubadde muyitirivu. Nange wenyini wentudde wano embeera si ya bulijjo omuziro gudde si gwa buvunaanyizibwa gugudde mungi nnyo y'ensonga lwaki nti embeera bw'eti. So abali mu Middle East namwe mbatumiddeko, abali ku semazinga wa Africa, abali ku semazinga w'eggwanga erya area, abali ku semazinga lya Asia namwe mbalamusizaako. Wepo n'abali waffe awaka mbalamusizaako. Mwenna abanyumira video zino n'okutambula information mbalamusizaako. Mujje baleko. Mbagambira olunaku lwakusatu. Nzize ntumbudde mbabuli information ebaddewo olwaliro, mbabulira ebintu bingi. Njagala bwe mba ntandika muntagimira omumpembe Charles Peter Mayiga abeere kuno ku video. Mayi bagamba akufumbira omuto omufumbira bigere. Charles Peter Mayiga nkwetaga ku video eno. Nja ku exposinga mpaka lw'onootuuza obukooti bwo wansi. Olwaliro baddeko mu state house ngenda kuwulira mu tesita nibe baddeko. Nja ku exposinga mpaka bw'onoova ku Buganda n'oga nti Buganda ngivudde kuba tukoye enkwezenge. Musajja omukulu ozunga tokyalina byakukola mufo ky'okukolera Obuganda olimukolera mu mpembe Yosef Tobasale Mutana wa Karekezi. Nja ku exposinga. So mwenna mbulamusizaako. Mwenna bafunye ebizibu by'enjawulo Mukama abagumye, abafuniddemu ebirungi Mukama nammwe abawe byemusinga okwagala ebirala. Y'ensonga bwetyo tutambula bwetyo mu bulamu. Si buli kimu kijja ku layini ntuufu nga bw'okyagadde. Buli kintu kibeeramu abakoona. Niyo ina kuguma bugumino ganti kijja katusobola ogenda nakyo. So mbulamusiza nnyo banjabo ntuse muleete dakika ziringa 2 zokka olw'ensonga ne bani kyalina kyentereza kwe kugamba ninga nti kanzije. So kansubire muli bulungi. Njala mwangwe mba information ngenda kukolera essaawa emu strictly 1 hour ngende. So saagala muntu atuuka leeti, saagala muntu agenda kwekwasa nti saategedde information esaagiwulidde. Njala mujje ng'obudde bukyali mbawa information nve wano ndyoke ngende nkola emirimu gye kubanga nina emirimu gye nkola ng'omuntu. Muyinza okuza sina emirimu gye naye nina emirimu gye nkola. Nkola research, noonya amawulire okujja wano buli lunaku kubanga sikyawo okujja bunaku okukola live ndoza mukitegedde. So kyekindeese olwaliro mbawa information nange ngende mbeeko bye nkola ng'omuntu era ntuuse. So mbalamusiza nnyo. Ekisookera ddala buli muntu yenna kyeyandibadde akola essaawa zino bwe kuba nti weeteekerateekera okuba nti ogula emmere ebeere mu nnyumba yo. Kyekintu ekisinga obukulu. Era otegeeze famire yo na buli omu waali okuba nti yeeteekateeka ku kijja. Ekyo ky'omulina okukimanya tetugenda bakweka. Buli muntu yenna woli please weeteekereteekere ekijja kubanga twagala change by all means. Okitegeera. Ffe bayita emiyaayi, bwe bayita abayaaye, ffe abayaaye twagala Victoria ffe kuba twalonda president mulala tetulondangako ku former president Yosef Tobasale Mutana wa Karekezi. Twalonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January twalonda ffe tetulonda ku mukulembeze mulala twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. So former president weetereze obudde tobulina. Njala okusaasira bannamawulire bonna bakubiddwa emigobante n'ensambagire nti munnange bulijjo tubategeeza lunye nti tudiringa na dictator nga amawulire mugawandika vice versa. Ekirungi nti kati lwali mulozezzaako ate si lwe lusoose. Omusajja gavumenti y'omumpembe gumuzannyisa oli muyeekera tabangako nti elected president. Nedda bino byonna byakigumaza ng'enteekuma mu kyoto omukulembeze. Nedda oli muyeekera ne banne bayeekera. Omuntu omuyeekera tateesa. Buli kimu akyokola nga bw'akyagala tateesa. So nno byebyo. So nno njala bategeeza nti mwangwe ntandike n'ekigula lugi. Then bwe ntandika n'ekigula lugi kuba mmanyi akabanyumira nnyo mwenna abantu abali e Kampala n'abali mu diaspora. Ekisookera ddala nja kusigala nga ngamba abantu nti bannaye mugule emmere enkalu mugiteeke waka. Nja kusigala nga mbagamba nti bannayuganda abali mu kibuga ennaku z'omwe ziba zetuzigenda obbagamba mwetegula ebibuga byonna ebiriwo mubalekere ekibuga ekyo ekyokulamba mukimanyi. Ekyokubiri bannanga batambula ekiro mulekera okutambula ekiro mubeereko okukewaka kubanga bano bakozesa advantage y'okujja ekiro ne babakwata nga mutambula ekiro. Lwakiri bakujje mu nju ate ntegeddeko nti n'abeero si wano abawagira omumpembe Yosef Tobasale Mutana wa Karekezi byamu kubagolagana bekwerinda abavuga zi drone okujja okupikinga bantu baffe abatwala kubamwenyaawanya. So LC1 mwetereze
ne kino kiri simple nnyo omuntu akola effujjo nga mmanyi ku kyalo kabere LC wano mumwejjanjabi mumujjanjabi akajanja kabere nga chairman yawaddeyo omuntu onoomutegeera nawe weekuleko waya weekuleko ebikondo omulumbo mugambe anti guwa muwaddeyo njagala mwana wange wanjagala muganda wange so buli muntu waliyo saagala ogenti atesima biki omuntu akolako effujjo naye mukoleko effujjo mukitegedde muli abasajja bali mu kwogera arrogant buli mwayogera nga bwayagala onayogera nga bwayagala so yembeera gye tuyina ndowooza nja kutandika n'ekigula luggi ekyolwaleero ekigula luggi kyolwaleero tekigenda kuba nti kyawukana ku mbeera eguddewo olwaleero nazzi kuno abantu abamanyi ebyafaayo mu Uganda ekigula luggi kitandise baali baasirika nga tebaagala kuwa byafaayo wadde okubuulira bannayuganda kiki ekyaliwo mu myaka gy'ensanvu mu myaka gy'ekinaana nga batyo babuulira naye kati batandise okusumuluka obbabuulira ekituufu kyeki abantu bano baali bamanyi Yosefu Tabasiro mutano wa Kalekyeza ebikolwa bye naye nga batyo okujja mu public obyogera naye kati bitandise okusumuluka bino byonna ebigenda mu maaso mu Uganda olwaleero byali bibaddewo lwakuba nti mumumira leero whatever is taking place in Uganda right now kidnapping, killing, the mass graves. It didn't start today. These things started long time back from 60s, 70s, 80s, 90s. So those who think that this thing has started today, you are misled. Bino bintu byatandika dda. Lwakuba nti mbadde temwagala bitegeera ngate mwagala biwula kati mbitegere mukitegedde. So kino jero kibagamba nti okusinzira ku intelligence gyenfuna oba gye tukolaga gye tukuŋŋaanya mu Uganda right now ebintu byonna ebidde bibeerawo mu myaka gyonna myaka gy'enkaaga myaka gy'ensanvu mu myaka gy'ekinaana the same person abadde mu security abadde mu intelligence the same person kati yafuga eggwanga yali mu security ali mu intelligence ekyenjawulo ekiri ku mwaka guno nti abasinga omungi mubadde temwasoma byafaayo kubanga babagirawo political education ekyenjawulo ekiri ku mwaka guno nti Museveni yabama information TV bateekako bakazi beyambula mbozi zitakwatagana ne baddira buke ne bagibatirawo ng'ekintu eky'okubuzaabuza gataliiko nfuufu agamu nga masasuliro okuactinga ebintu bibakola ebyo mu okubaluza di information entuufu nobera kubokedde TV ng'olinda gataliiko nfuufu naye ng'ogenda okubuuza source y'amawulire entuufu ng'amawulire masasule ogazanya ekyo Museveni kyayagala ne bakubulira nti radio station ogenda ofulumya amawulire bamala editinga omusajja yagezaako bawa information yali omu yekka yali omugenzi mulindwa muwonge ate Museveni bwe yamanya nti information ena gyeraga abantu okubagula amaaso n'abribinga mulindwa muwonge ne mukama we Peter Sematimba n'abakyankalanya kwe kubajja ku CBS FM n'atwala Sematimba n'amuwako obusedi n'agenda n'akola Super FM oyo n'ayitaawo mulindwa muwonge ne yafa musajja mwavu mponga byoya nakati gyali tumuyimyako mu bifo so ndowooza njagala bajjukizamu katono mwena bamanyi CBS nga yakatandika eri nga Sematimba ye managing director nga balina n'olupapula lw'amawulire bayitanga Njuba Times balina bapresenta abaali abakabi ne radio station CBS kati eriwo ne radio station eziri mu Uganda njagala otwale obuvunaanyizibwa otandika okukuba ebimyanso ng'obizi mabega kituta flashback kuba ebimyanso ng'obizi mabega CBS nga yakatandika Radio Uganda bayita boogera ebintu ebyo kubanga kwaliwo Red Channel ne Blue Channel. Blue Channel kwe kwalinganga zino mawulire ebisanyusa byonna ebibeera mu nnimi ezaffe ezawana eziri eza Buganda Lusoga Lunyoro ne Red Channel kwalingako ennimi ziri okwaliko Oluzungu n'ennimi z'omu North gye twayitanga Red Channel. Kati njagala okuba emyanso emabega obizeeyo emyaka gy'ekinaana gy'ekyenda awo nga tuyingira 2000 awo myaka gy'ekinaana gy'ekyenda engeri amawulire gye gafulumangamu abakozi b'amawulire engeri gye bayisangamu nekiri basomanga obireete nakati weetegereza olyoka otegeere bulungi kyo kyenkugamba nti Museveni yasooka n'aziba kye bayita information n'ateekawo ye gy'alina okwagala whereby nti badirectors ba TV ne radio stations bali coached information gye balina okufulumya ebeera edited omuntu agenda kola radio eba ku TV Museveni aba ateekeddwa okubanga mumanyi nga amayi byagenda okwogera the moment kasita okola ensobi n'oteeka ekintu Museveni kyatayagala omulimu guba gukufudde TV eyaliwo biseera nga Bwakabaka bwa Buganda bwakaddawo mu 93 awo nga TV eriwo oba radio station eriwo ye CBS nga ye amawulire gafulumya nga bwina okukolaki bwina okugafulumya olwo mbajjukiza nti waliwo omusajja gwe bayitanga Mulindwa Muwonge batamumanya yali munnamawulire naye nga ye toyagala kumanya ebigambo byogera nga bwe mbyogera kati Mulindwa Muwonge bwe yafuuka ennyo famous Museveni n'atandika otonaga nti basajja bagujja ku speed nga security zange
nagezaako nnyo okwagala okuinterfering ne programs za CBS FM kwe kwata Sematimba namugata ne Mulira Muwonge n'abawa enguzi ne bava ku radio ne bagenda bakola eyaabwe eyo program y'ebufuzi mu Uganda neefa kati bano mulage saazi baba political analyst mu Uganda abaliwo kale tebasobola babuli ya history yali ogu Mulindo Muwonge yasobola ng'obagamba information namwe ne mutegera kye yabagamba kati currently temwala kye musobola kutegeera kubanga information ejja mu Uganda kyovula ba TV ziberako program zino Sparka TV NBS mwani following any TV nayo kati yafuuka y'abanyampi information gye bawanfu empapulede zayogeranga information entuufu walingawo munno walingawo shariati walingawo musizi agamawulire gunanze nagasomako nasoma ku shariati nasoma ku munno nasoma ku musizi waliwo n'empapula za mawulire zalinga waawo zonna ezo zaali nzibu nnyo nga zikuba amawulire abazibu nnyo goloza lwaki amawulire ago tegaya surviving up to now nga kati amawulire goyinza okola waliwo monitor New Vision mpozi ne Red Paper kana Kasalimu Salandi Company Advocate bwe bupapula busatu buli mu Uganda zino observer bakere omukyala bamubba enkyale bamwocha luline bamenya zi kati nkuba waliwo observer oyo bamutawanya from Monday up to Friday oda kubanga ate waona we stories etufu ne bakwata ba editors ne bocha offices ne bamenya office ne bakola bichi kubanga ba information etufu kati amawule muina New Vision ne bukedde Red Paper yawandika bimansulo mumumanyi na kuwa stories zili controversial kuba opposition leaders na kuteko yichuka chwa maini kati bobanga egwange damba empapula za amawulire ezuwa amawulire ziri bbiri monitor simu bala kuba monitor yafa monitor tachali oli weddala monitor yafira ddala bachali sonyango bo bavaamu ne bagenda bakabushengo kuvale bali empafu ne bachuka ne badda mu Vision no atunange ndaga muntu yakapere ofono opondo nga tebanna mupaza kumujja mu opposition kumuteeka eno olwo amawulire gaali ganyuma nga basaba bakola debate za politics nga ziri machuwa naye kati sawa zino opondo ayogera Sri Lanka ono kabushenga ayogera Ludinka bola bano bonna abasajja bagana okulya enguzi abasajja bagana okulya enguzi nga Charles Onyango Obo yaddayo Kenya n'asirika politics wa Uganda ensonga zaga n'azesonyiwa kati bano mule mulya kusimba kwani abo abakyawagirayo Senator Mutano bakikola kubanga for survival buli singa tebasobola kubeera for survival bani bati baliwo kubanga Museveni ayagala nnyo omuntu alina history amusirise bwe baganya asobola mutta banamole bangi bafudde mbitundu mu Uganda muno mu ngeri tategereka olwensonga wama history kati abantu mama history muno kutegera kye kitegeeza nti omuntu oba kwade history kye kitegeeza so banamole lole bakubiddwa emiggo oluvannyuma lwogenda ku kitebe kya headquarters za UN Human Rights Kolo ku Prince Charles Avenue banaye mukama abagumye nenga yikulijimu gitubaga bulijjo ne mugiwandikako ebirungi ne mugisuuta ekisooka Museveni dictator ekisooka former president dictator ekyokubiri yechi yasoma ku divide and rule ngenda bawa history mutono nnyo olwaliro muwulireko ebintu bino mujja kubyegirawo amakulu mutegere bulungi olwaliro njagala muzeeyo akatambi kamwemale kituta flashback bulijjo omumpembe yose tubasira mutano wakale kyatuga nti alina democracy mu Uganda mwali talimu whereby nti bobanga omuntu ya invitinze omuntu okujja ku offices ze naddala nga ziri ku international level kiba kitegeza omuntu oyo alina rights ku premises ze obutalumbirwako wadde omuntu omukubira ku promises kuki mu area mu perimeter ye oba kyetugamba ku plot ye yettaka wabaali kati ekinawudde abamajje abamilitary okujja okuba abantu bakyagulanya emiggo n'ensambagira ddala bannamawulire kitegeeza ki ono dictator takyalina nsi gy'asobola kuwa kitiibwa olw'ensonga yakimanyi ali mu myaka gye egisembayo mu Uganda ajja bakola buli kimu ekisoboka kiri gye muli okusituka ne mwerwanako oba okusigala mu buyinike n'abasiba n'abakuba emiggo mpaka lw'anaabatta kubanga nze nabagambye buli muntu anaakaaba nga amaziga noddewo ne weebikka kiba kitegeeza n'omula bagenda mu kibama mutwale bamutte tuna kyogenda kukola musituke mwerwaneko mulyoke mukitegere nti power belongs to people amasannyalaze nkimanyi Museveni agaggyeko tayagala ku information gye tuwa nengenda mu exposing olwaleero ngenze mu maaso so kitegeeza UN ekitegedde olwaleero tu Museveni takyali muntu kiri kisolo walumbidde office eza UN zetumanyi tuwogera n'ofuna obudamu nakubira bannamawulire nakuba abantu emigo kitegeeza tetukyalinawo ki awo tewaliwo ssuubi ekyokubiri bulijjo tubagamba nti mu Uganda temuli ba refugees ezo ezimu ku office eziwa ba refugees obuyambi ne guidance kati bwebanga asobola okulumba office ezo n'abakuba emiggo ba refugee mu Uganda bwe bali era covid bwazze baali boogeddeko ku kigambo kyonna mu kampu z'aba refugee nti ba refugee beetaaga okufaako olw'ensonga nti covid yazze kuba ba refugee babeera mu kitundu nga bangi nnyo
zo zino ensonga za COVID-19 mu Uganda zibadde zikwata ku barefugee. Kitegeeza Uganda tetulina barefugee, camp no zali open, abantu babaleka ne babatayaya ne babafunira endagamuntu ne passport za Uganda, tetukyalina barefugee. So UN namwe mwetereze mutegere nti omusajja gumudiringa ne mufere temuddamu kuteekayo wadde sede n'ezimu mu Uganda. One, as today the international community witnessed the brutality of Yosef Tibahaburwa, the son of Kareches, after His Excellency the elected President of Uganda Jakaliya Center visited the headquarters of UN Human Rights in Kampala, Kolo, whereby Museveni ordered his military agents to invade their offices, and Robert Kyagulanyi Ssentamu and all his followers, they were severely beaten by the forces, including the journalists and elected MPs. This symbolized that in Uganda, there is no freedom of speech, there is no freedom of assembly. This UN Human Rights Office, I think it's among the offices worldwide which give help and guidelines to all refugees in Uganda. So if I may ask to all international communities, including UN headquarters in the USA, do you think that this man has been lying to you, that he's good at protecting and welcoming refugees in the Eastern Central Africa? You think that is right? No, it's wrong information. Because during the pandemic of COVID-19, all ministries and all security agencies, including Minister of Health, they didn't even mention about refugees in camps. How are they going to be helped during the pandemic? During the pandemic period, or they were left isolated because we don't have refugees in those camps. So UN and International Human Rights Committee, please don't even try to fund again Yosef Tibahaburwa, the son of Kareches, any kind of money or any kind of food supply to refugees in Uganda, because we don't have refugees. If the man himself ordered his security agents to come and attack the UN head offices in Kampala, what about in the suburbs of Kampala, where there is no cameras, there is no journalists? So ask yourself what really takes place in Uganda during day and night. So we call upon all international organizations, please stop funding Yosef Tibahaburwa, the son of Kareches, because Uganda voted Robert Kyagulanyi Ssentamu, period. Please bear with that. So ngeze mass. Kati olwaleero njala bategeeza ekigulalo gikiwedde kati video etandise. Njala mutagingire omumpembe Charles Peter Mayiga. Charles Peter Mayiga njala kugamba walinnya y'amagye wasanga etokota nga tomanyi kikiriko n'olinnya. We no linya bulinya n'otambula. For the 4 consecutive days since Sunday, I've been informing you to stop all the programs you are managing on behalf of Yosef Tibahaburwa, the son of Kareches, but you fail to understand. As we speak today, you met Yosef Tibahaburwa, the son of Kareches, at 1 p.m. up to 4 p.m. Ugandan time. You discussed on several issues, but unfortunately, the moment reaching the office of the president in Nakasero, immediately reported me as a stumbling block in all projects which are given to you in the Uganda region. So, Mister, I'm very sorry. Me, I'm not afraid of you and your boss Museveni, because I'm doing this on behalf of Uganda to save Ugandans. So if you are there to distract, to demoralize Ugandans, including Baganda in Uganda, that mission should be dropped with immediate effect. You can't manage. Because I'll expose you on daily basis, including my favorite program, every Sunday. I'll expose you. But today I wanted to inform you that even today, you met your boss, Museveni, in the State House in Nakasero at exactly 1 p.m. out to 4 p.m. The main issue which took you there was to report to me that I'm a stumbling block in all projects which are given to you. Thank you very much for reporting me, because for me, I'm not afraid of you and your boss. You know that. I'm not afraid. As long as I save the lives of Ugandans, I don't care. Mayiga, wetereze. Nga bwe nzizemu exposing ebbanga lino lyonna ne project gye bamuwereddemu bombi 38 omwami ono ekituufu kiri nti taswala. Waliwo obuvubuka bwakozesa mu Buganda Land Board obeera ku social media bumuwolereza buli post gye bateeka abantu ne bagamba Mayiga munyampi. Waliwo akasaba bakayita Basiri Kyazze, akantu ako kampi kalinga ekisumuluzo kalinga ekkufulu. Kabera ku social media ono akasasula kubanga bali mukubba ttaka lya Buganda. Kavuka wakata Basiri Kyazze ndoza kasumira na kusereza Mayiga, kasumira ndoza ku Buganda Royal Institute era ndoza kasasulira sente. Kabera ku social media okumisleadinga abantu about Mayiga
era abantu babuuza Mayiga lwaki wafunye ssente z'okumisiriddinga bannayuganda kana kavuko wedda kakanga ku ntali so Bashir kyazzense kumanyi oli mubbi wa ttaka era mu bantu abagenda okukwatibwa gavumenti yakacuuki bwogenda kukwatibwa otubulire gye wasomera obusaveya n'okubba ettaka ly'abaganda mu Buganda ne mukama wa Mayiga so omwami oyo Mayiga yawoba obumbi 38 okutandika okugula abantu ba Nuupu bonna okutandika kuba ba councillors ba chairman of the ba parliament ne diru nagiye era njagala obbe bazanyo ba Uganda mwenna n'abakulembeze mwenna abaganye okutwala diru mbo bale bali ddala kulya mulanga gwangu butakungula kubanga kino tulina okubeeramu ng'abantu bwabanga diru eno yayise kitegeeza omulanga gwatuuse ate njala mu sharing information eno diru bwe yayise yazizzaako ki ekimututta olwaliro omumpe mbono agenza okulaba nga ddiru njiye sente zimudibiridde tena wagenda zitwala kwe kuddayo okwebuuza ku mukama yo sente wasira mutano wakale kiki bagenda okukola n'ensimbi zino abitaddemu engatto n'ayolekera ennyumba ey'obukulembeze n'asangayo mukama we former president Yoseti bahabulwa ku saa 7 meeting bagivudde mu saa 10 namutegeeza nti omukulu ono ayogera namwe essaawa zino alemesezza project zonna eziri mu Buganda eza Yoseti bahabulwa tamandi wakalekezi nga nzikubamu ebituli noziyo amafuta n'omunnyo n'enzikumako omuliro ezisirira nja kisigala nga nkikola kubanga ntaasa bannayuganda gwala taasa bannayuganda yeekolera ebyo ojja kutegeera nti Uganda yakulema dda ate Uganda eri ku speed mu nsonga ze bateesezzaako amugambye nti ssebo ow'ekitiibwa president nti omuvubuka bampita muvubuka naye nze no Mayiga oboyire emyaka giringa nga 5 mu mmeka kubanze kati obe mu protocol ndi obera mukulu wange I don't care mu protocol obera mukulu wange kubanga oli myaka ogenda myaka nga oyingira emyaka 5 plus 5 yingira 5 plus bankaaga yo kati kitegeeza obera mukulu wange toli taata wange ne wandi bale taata nze tosobola kuunza sizali babaddandala naawe tewandi tosobola oli mukulu wange kinjala kigamba so Charles Peter Mayiga report gy'osoosezaawo ogambye nti omusajja alemesezza project za Museveni amuyita Lumbuye Fred n'ayogera nammwe nenkyesiima nti webale nnyo kundipotinga kubanga si gwe asoose ndoza sitaani yabulayo kundipotinga wa Museveni kikindya project ey'okugula bamemba parliament ne bakansala eyafudde wera the good mwekubira ku mungalo project Mayiga gyawadde omukulembeze ku nsimbi ze tasobola kuzzaayo kati amugambye kati ngenda ku concentratinga ku bakulu b'ebika okuba nti mbapiika omusimbi guno mbakubirize okuba nti bayingira mu bazzukulu bwabwe okubaga bagamba nti tebenyigira mu byobufuzi byonna ebyawula wepo n'okukunga abaganda okutandika okwekalakaasa nga bekalakaasa olw'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu bamubbako obuwanguzi bwe n'ekirala kyatabolinza okuba nti essaawa zino agenda kutandika okudoteretinga ssente mu masomero agasangibwa mu Buganda okugalowozesa nti obwakabaka buwadde ensimbi zino naye ng'era mu bbaluwa z'anabanga abawadde okuba nti abawadde obuyambi buno mugenda kubangamu okuba nti bakubira Museveni akadingiri mu masomero ago ne mu bitundu ebirala byonna ebya Buganda so project zino muzirinde either ajja kuyita ayinza okuyita mu youth councils nakyo nkitegeremu ne bagenda kusigamu ssente mu Buganda era nakyagenda kiyitegeera mugenda kiyisigamu ssente mu nteekateeka z'abakulu b'ebika nakyagenda kiyitamu wepo n'okutandika okukola project eziri diversionary mu Buganda ekyo nakyagenda kikola kati mukulu bajja kuwaanawaana tukimanyi lunye nti obwakabaka bwa Buganda buli yala nnyo tebulina dde ekikuba enswera obwakabaka bwa Buganda nga ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri atudde ku Namulondo musibe emikono giri gye gitawumera mu muwemba tanadde 10 sente ozijja luda nzogenda tuteka mu project simanyi mwanyi simanyi kulaakulanya simba gibi tukimanyi tetulina adde ne10 kati gwe zino sente ozijja luda ate wandibadde wewumuzaako olw'ensonga bw'oba okimanyi nti mukama wo yandibadde akutemera empende ez'okufuna ensimbi gwe kenyini wamusibisa mu makaage mwali tavaamu kati gwe sente ozijja ludda wa zotambuza zoza mansa so no Mayiga wewumuzeeko nze okundoba tekina kyekinkwatako tekina kyekindya in fact okwongera ku exposing so meeting webadde nja kwongera okufuna details biki byagenda okukola mu Buganda ne sente naye nga kiri kyaba MP ne ba councillors njalo be bazanyo mubadde successful kyafudde era kye kimututte okureportinga nti omukulu ogumwogera naye ekintu ekyo yakisaanyizaawo ne kifa so njala kubaza mwenna abakigendereddeko mubalire ddala ndowooza njagala kugenda mu maaso kati ensonga gyenjala bategeeza olwaliro abakulu abali myaka 7 ku 8
mubeebuuzeeko nnyo ku nsonga ezikukwatagana okumanya Museveni yaani n'ebikolwa bye bya sitaani byazzaako ebbanga lyonna. Museveni ye muntu asobola okusibako okutu kw'embuzi engo nejja n'ekulya naye nga gw'oli muntu n'akufuula embuzi. Mu kino kitegeeza ki? Abantu bangi muzze mufuulingibwa mu bintu by'ekisiru nga mujjibwa ku mulamwa ne babateeka ku bintu ebirala kye tuyita diversion. Njala batwala mu kkowe nakoze posti ekiro ne mbagamba lwaki omusajja amanyikiddwa nga Jamiru mukulu ali mu kkomera eruzire essaawa zino yali akulira ekibinja kya ADF kitegeeza bayeekera. ADF tekozesa mizingoonyo, ADF tekozesa masefulya, ADF tekozesa fooko okulwanyisa gavumenti y'omumpembe Lutabasiro mutano wa Kale ekizinedda. ADF bayeekera abayine emmundu abadde nga batta abantu naye nga abayeekera bano Museveni kennyini yabeetonderawo ng'ayita mu kiwayi ekimu eky'abasiraamu kye yateekamu abantu okubabega bakole ebintu bino. Kati bwe tubanga olwaleero njagala mumpulirize bulungi mutegere Museveni yaani mugwe muzannyirako. Era buli kintu kyonna kitupanga ku social media mu kitwale nti kituufu saagala mudawutinge okusinziira ku information gye tulina. Bw'abanga label leader alwanyisiza Museveni almost for 15 years or 20 years nga wa ADF Allied Democratic Forces abadde bategomya abantu e Kasese, Congo, Uganda ne Central African Republic nga ADF ekulwa Jamiru mukulu bamukwata omujje Tanzania bamuyingiza paka mu Uganda n'abanga ali mu kooti y'abantu ba bulijjo civilian court gye bamutryingira. N'okwata Eddie Motwe, Nubian Lee, Danny Magic, bonna badwa ba map media n'abantu baffe bonna Uganda bali makomera abanupi basange babakwata ku kizinga esese n'abaleeta mu kooti masho okubavunaana mbola kuba basanga n'amasasi limu 234 amasasi ago balemye okugafuna era ne gabalemye bafuna nti bizibiti bagasanga ano wali na wali. Kati oddira otyo omusajja lebolida n'omutryingira mu civilian court n'oddira ate ba civilian n'obatryingira mu masho court ey'amagye. Kitegeeza bano abasajja bo asobola okukola ekintu kyonna ekitasoboka kukola. Era Museveni ayinza okubisimira gandi asobola okuyita Katonda n'ajja ku nsi essaawa zino asobola okukikola n'akigamba n'okikkiriza kubanga yakisobola. Tunuulira civilian omuntu te martial court talina wadde ekinusu kiwanadde kko talina wadde essasi talina ekyambalo ky'amagye tamanyi wadde oluswayiri nga n'abamu bakozesa simu ndoza zizali amasimu abamu basajja batu kwolo bali batambulire nga temu andawe yemu jini yemu nga tebalina nekyabadde ku maca n'omukwata nti muyeekera n'omutwala mu kkooti esooka eya civilian ne muvunaana okuba nti babadde mu kitundu gye bakatakiizibwa kubeera ne bavunaana emisango kkooti n'esalawo bate mukuba tobaleeta mu kkooti nga bafunye bbeiro ate gwe kenyini okozesa milita n'ekwata bbaasi emu n'egivuga ng'ejolekeza Kampala ago mateeka n'obatuusa kubanga nkimanyi kooti y'abasivile beetadde omuntu ogenda okukwata omuntu oba olina okuba nga olina kooti order endala ekwata omuntu oyo mwavuga buvuzi bbaasi nga mugijja Masaka nga mujolekeza Kampala baana mwabatuusiza Makindi mu balakisi nga mbateekano kati gye bali bavunaana emisango. Kati ane gwe musiruwaza bw'abanga Jamiru mukulu omuyeekera eyayina emmundu ali mu civilian court Eddie Mutwe ne banne ba civilian abatamanyira Luswayiri tamanyira de mundu bagikuba wadde bagisesaamu wadde okwogera ekintu kyonna ekyema ky'abasirikale bali mu military bali mu kooti masho y'amagye nga n'abavunaana emisango guti n'owulira erinnya guti nga bw'atunula amate bamulinyisa buli saa kubanga amanyi nti mumpembe mugezi bamanyi nti mumpembe ali awo oba kagologosi bazinisa kazinise genda n'omutunulira nga bw'ayogera ebintu tebikwatagana naye nga musajja mukulu ali mu kooti awozesa emisango egitakwatagana n'agamba Uganda erimu ebintu ebinyiiza. Kajjala kubuuza mukulu Museveni ekigambo treason kyafuuka kugula nnyanja mu katale tekikyalina value oba whereby baliratives bamwe bonna Abanyarwanda abazze bakola atrocities mu Uganda tebasibibwa naye abantu ba indigenous Ugandans abali mu Uganda abakoze emisango gy'okubba enkoko n'okulwanira eggwanga lye basiba treason. So what's the difference between treason case which treason case gye tumanyi nti related okuba n'ebintu ebikwasaganya nga ebyamagye ebyokulwanyisa okusanga nabyo obanga wenyigidde mu kikolwa kyonna ekimenya amateeka naddala nga kyefaananyiza ku kintu ekimu abajaasi ekyo tuyita omuntu omukwata n'aba civilian n'omutwala omuvunaanibwa mu court martial n'emisango gino egya bulijjo egy'okubba enkoko n'omuvunaana treason case
treason tukimanyi nti omuntu n'abalidde mu nsi y'olukwe waliwo emitenda gye baga nti gundi yalidde mu nsi y'olukwe ng'akola omusango gundi. Omuntu okulwanira eggwanga lye naddala nga tuli mu campaign ogwo si musango. Omuntu okulwanira eggwanga lye ng'ayogedde ogwo si musango. Omuntu okulwanira eggwanga lye mu Namole ogwo si musango era tekumutwalisa mu court martial. Lwaki bannamole bali mu court martial? Lwaki abawagizi ba Kyagulanyi bali mu court martial? Nga Kanyamunyo mutabani wa mukazi wo oba namba mmeka Wini Byanyima gwawo muri mu UN yakuba omuvubuka amasasi ku supermarket mu Kampala n'amutirawo ng'akozesa pisto. Temwamutwala mu court martial, still mwamutwala mu civil court. Ne muvunana emyezi gye mwamuvunana oluvannyuma Wini Byanyima yekinyini mukazi wo najja n'amuyimirira kati omusajja yaddayo obadde yaddayo ne kuba tuga mulundu yaddayo ne bulundu ali mukulya butaala kyokka bana abaana atayina de kisonkole ky'essasi atayina buli bali mu court martial bavunana ani gwe musiriwaza. Kanyamunyo olw'okuba nti cousin wa mukazi wo Wini Byanyima yakuba omusajja amasasi omulugwala n'amutta. Yali wabwe atambula lya butaala naye ng'alina pisto nga tukimanyi nti bakusanga n'essasi bakusanga n'emmundu ebeera court martial case teri kubuuza. Kati gwe kennyini lwaki mutuvunaana? Lwaki muvunaana abantu baffe? Ndowooza njagala mutegeera abantu bano buli kimu Museveni ekintu kyakola tumu exposinga to the fullest tugende okureactinga within few days coming nga tumaze okumanya kye tugenda okulwana tukimanyi. One is good at camouflaging. Secondly, Museveni is good at dividing. Thirdly, Museveni is a good liar. Fourthly, Museveni is not a Ugandan. He doesn't care anybody. He doesn't care about Ugandans. He just care about his family. Na buli kimu ekidda kumutegedde ensonga ezo. Bw'aba alumbye Human Rights Commission, UN Human Rights Commission kitegeeza tukyalina option. Tusigaliza kintu ekikwerwanako. Mukitegedde bulungi. Bw'abanga olwali akikoze kati kitegeeza akoze buli kimu ekisemba yakimazeewo. Ye kasitafu n'abaminisita bana abatoletoole bajja ku radio ne boogera ku TV ne boogera kiba kiwedde. Kati ekyo nosigenda kiriwako mu kitegede nti tuli mu ligimu etamanyi mateeka. 1 tebamanyi mateeka. 2 bo kenyini tebeetegeera. 3 bakamafraging. 4 mwene mulowooza ti mwene opposition tebaliiwo kumba bonna babbi bakola ekintu kyekimu. Kati nno ngenze ku nsonga endala. Mwalabye omwami oyo ng'awa speech ng'awoza simanyi kitalo nnyo eky'omugenzi Jonnani Luwum era Amini yamutta era mbu yakola kyamaanyi nnyo okuba nti akola resistance mu ddiini but njagala babulira kibino saagala mwewuunye mumpulirize bulungi nnyo. Bagamba byafaayo biddiriŋŋana ate byafaayo bizibu nnyo. Mubadde mukimanyi nti eyaluka olukwe olwattisa Jonnani Luwum ye Museveni. Era Museveni akimanyi baani abatta Jonnani Luwum. Era nga Amini tatola nko biragiro bitta Jonnani Luwum. Mubadde mukimanyi. Sharing a video. Mumutaginge Museveni akimanyi. Retired Kano Kiza Besigye amanyi ani yatta Jonnani Luwum era baani abakola ekintu kino. Mugisha muntu bamanyi baani abali mu lukolo lwa Jonnani Luwum. Henry Tumukunde bamanyi. Janet Kataha Museveni bamanyi. Amama Mbabazi bamanyi. Samu Kutesa bamanyi. Ba eri tumwine bakayindo tafire bonna bamanyi. Buli yali mu fererimu amanyi. Who planted those guns? Mu compound y'omugenzi Jonnani Luwum. So don't let anyone to fool you. It was Museveni and his Florimo agents who planted those guns in the late Jonnani Luwum's compound. Because Museveni, during all the past regimes, he had been working as a spy. So let nobody fool you. Late Idi Amin Dada didn't order the assassination of Jonnani Luwum. It was Museveni's plan and blackmail to tarnish Jonnani's name, which led to the state research agents to arrest and assassinate Jonnani Luwum without the notification of their boss Idi Amin Dada. Even the certain meeting, Amin asked those people who gave you the orders and who was behind this of assassinating Jonnani Luwum. Mubuuze abaana ba Amin abatamanyikiddwa naye nga gye bali mu kava bakimanyi kitabwe teyatta Jonnani Luwum.
mukimanye nti Jonnani Luwum Museveni yakola kibaji Museveni yali mu state research ngera besinga Kenya myaka ejo nga balina ba agents abali mu government muno abali bakola ebintu ebyo Museveni mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu bino abadde abikole yabagamba nti nze nalwanyisa Amini okuva yajja mbuyinza kubanga akimanyi Museveni kennyini nga bakozesa foreign agents be bamplanting emundu mu compound y'omugenzi Luwum Jonnani era ne bawa force intelligence ne bajwa abasirikale ba Amini ne balumba bagenda okebera ng'emundu wezinga Museveni be baziplantinzewo janno mutu olusukkawo kino Museveni akimanyi Kayindo Tafira akimanyi Janet akimanyi Besigye akimanyi Sam Kutesa akimanyi Amama Baza akimanyi n'abavubuka bonna bali mu NRA abatandika no Museveni mu Fredimu bakimanyi bulungi nnyo. It's your plan. It's their plan which badze bazikola ebbanga nga bakola ebintu bino to tarnish Idi Amin's dad's name. Kati bw'omulaba ng'ali awo yekubye emizimu simanyi kyali kitalo nnyo kubanga Museveni yali akola mu State Research Bureau ng'abeesinga Nairobi. Naye nga first information between the late Kenyatta and late Julius Mwalimu Nyerere of Tanzania. Ngaba agezaako okutanishinga erinnya lya Amini ng'alitanishinga Kenya ne Tanzania era kyovula nti abakuba Amini bava Tanzania ng'olwo akyusa information n'agikyusa nga bw'ajagala n'agiwa Nyerere n'amala ogikyusa n'agiwa Kenyatta n'amala ogikyusa n'asindika State Research and by agent ne bawa Amini n'avaako obusungu obwayagalako obwanubako Tanzania bw'amala okulubata naye nga eyo na information ne dive banga tugama omugenzi Idi Amin Dada yeyina amajja agasinga obunene mu Africa n'amaanyi naye nga intelligence system yo organization ze zalina poor intelligence ate nga tebamala kola research bo bawanga information tebamala nga kola research anatuwadde ebesinga kuki balumbanga bulumbi kati omugenzi Amin Dada bamufeedinga nga information nyingi nti Tanzania ne Kenya zili against your regime nenge ebintu bino bina yafumba Museveni ayimiridde Nairobi wali yafumba n'awa Nyerere n'amala n'awa Kenyatta ate n'amala the same person n'asindikira intelligence ya Amini okumati balina poor network ne coordination ne bambikisinga akatogo mu bambikisinga ekibeero omuli ebyennyanja ensumaki enkolongo muwoggo kasooli amayuni mukyere byonna n'amatoke bateeka muli kati musajja n'okuba yayina experience mu magye naye nga mu intelligence yali nfu nga buli kyonna ekijja bagenda nakyo kati tebereza omuntu atudde mu Nairobi ng'ayina abakozi abakola mu gavumenti yo abarisivinga information naye nga information amaze ogisuplying ewa Nyerere ne omugenzi Kenyatta naye ng'ate yonna ekulaga nti bagenda kukulumba naye ng'ate wanakugenda kati ate ogenda kukola ekintu bwe kityo okwetaasa kati njagala bagamba officially omusajja oyo omumpembe Museveni amanyi eyatta Jonnani Luwum kubanga the story says and history says Amin didn't order the assassination of late Bishop Jonnani Luwum. Nga bw'akikola okugenda okuteeka amasasi mu nnyumba z'abaana ba Nuupu, nga bw'akikola okusikoba eri mutwe amasasi, nga bw'akikola okuwandiika abayeekera n'abafandinga mu East ne Central Africa, ni still bw'akyakikola tuli kumuyeekera. Ye musajja gwe muzannyisa kati essaawa zino bino byonna bimanyi olabanga power has been switched off countrywide. It's up to him, let him switch kubanga bajjagisa yako ikutu bajjagiraba kati amala biseero bagajjako yamanyi so ekyo bw'amala okutegeka enteekateeka kuba yamanya nti yamanya Amini w'amaanyi nnyo mu magye naye nga Amini alaakinga kye twayita intelligence yali agina n'engeri poor kati ye kye yali zootingamu kwe kukola conflicts between Kenya and Tanzania Mwalimu Julius Nyerere ng'amuconfusinga n'aconfusinga ne Kenyatta then olw'okuba nti ye intelligence yali agimanya blackmail divide and rule n'agikola ng'ate Amini intelligence yali temale kwebuuza ku mukama ng'ekola bukozi so muddemu n'ebifaananyi byonna Amini yali mukwano nnyo gw'omugenzi Archbishop Jonnani Luwum era n'enfa gye yafaamu yennyini gye battamu Jonnani Luwum baali bamaze omukuba amasasi bano basetinga accident nti yabadde accident nabina ebiseera byonna Museveni okuva lweva mu kinana abadde asetinga accident ezise ba Francis Ayume
ezisse baani bonna James Wakapabro baani bonna the same story olukala lwe lumu lutambuza ebintu bino the same story egenda okujjawo Sebaggala mukami wano ebwa engogende bwa yiso wano vema kidukira boti the same story akutega accident bebagenzi Sequoia accident ya mutta musoke mukube bifaananyi mubize babega omugenzi Sequoia mayafira mu Kabenji omugenzi Beya birime yali mukambidde the same story Susan Namaganda Beya birime story same story accident Museveni baze bateka accident zino era kyovula during the campaign trail Kyagulanyi na insistinga nnyo kuba temuddukira ku speed ya police na insistinga nnyo temukkiriza ba intruders kuyingira mu mugundi mu convoy zammwe olw'ensonga nga nkimanyi nasoma history wa Museveni mulungi nnyo mu kustaging accidents kati mbazizaayo katono General Luwum agenda okubanga n'omusetting accident olwo bali bamaze okuba amasasi bali ba staging accident ne bagira bisanga gwe bakoze yagudde mu accident the fact is mbuuza abantu balina emyaka 7 kina bagenda bagamba Amini yabuuza abasirikale ani yabawadde ebiragiro bitajja Luwum ne bamugamba batugamba mu compound ye mulimu emmundu bani abatekamu emmundu bali baferirimo ani yakulya feririmo yose tubasira mutano wakarekezi bebamuwa intel Amini ogenda okulumba Tanzania yali doctored information Museveni yali akoze babibanne okukyayisa Museveni mu Eastern Central Africa baakikola era mukyagala information kikati ngenze maaso Museveni yomu umwaka gwa 1974 yomu yekola akavuyo akaleeta amawango gana abiri okuttibwa during the Amin regime era nga wa force intelligence ng'agiwa system ya Amini eyaviirako bannayuganda bangi omwali abalango n'abakyoli Amini okuba kubobbatto babula mu Uganda olw'ensonga Museveni yafumbanga information intelligence n'agiwa state research n'abagamba nti abalango n'abakyoli baagala kuwamba gavumenti ya Amini kati ye ng'akimanyi nti Amini bano agenda batta bamalewo mu 1974 Amini kyeyakola abalango kyeyakola abakyoli nkoke kikola bazzukulu baayo mu myaka eyo abakimanyi mukimanyi nnyo era yabatta bangi nnyo naye Amini agenda okimanya nti akola nsobi already nga n'abantu be yeyita nti baali bava mu kitundu kyekimba maze omukyawa nkiddamu Amini agenda otegeera nti bamukozesezza ensobi nga even the northern region emaze omukyawa because yafuna poor intelligence or poor information. So whoever who's there who think that Museveni loves Uganda and loves Uganda, that's a big mistake. Museveni, he was behind all the plans of assassinating the late Archbishop Jonnani Luwum. He did all his blackmail methods or tactics by planting guns in the compound of late Jonnani Luwum, which led to the spy network, which at that time was called Straight Research, which invaded Jonnani Luwum's compound and they kidnapped him. They took him immediately. They killed him. Even at the time when Idi Amin got the information that Archbishop was killed, he asked some of the officials that who ordered the assassination of Luwum. The officials informed him that we got information that Archbishop was in connection with labels to overthrow our government, and we found the guns in his premises. That's why we finished him. So Amin got disappointed, which at that time he wasn't able to return the action, but he ended up being misled by his security agents, most especially the intelligence agents of his regime. The same thing which happened in 1974, whereby Museveni, during his Museveni, the currently or the former president of Uganda, misled the security agents of late Idi Amin Dada about the plans which the same Museveni, the former president of Uganda, he did the same trick of misleading or the late Amin Dada's regime, most the intelligence sector, that the Lango tribe and the Acholi tribe, they had a plan of overthrowing late Idi Amin Dada's government, which left Amin annoyed, and Amin ordered all his security operative
to start looking and kidnap the Balango and Achoris all over the country. Some were murdered in the Acholi, Lango region, and the Acholi region, including in the Buganda region or the central region. All the serving officers and business personnel and individuals, they were killed during a military regime due to the false information which was organized and planned by Yosef Bahabura, the son of Karekes, who is the current or the former president of Uganda. So this incident in 1974, it wasn't just a mere decoy, but it was well planned by Museveni to tarnish the late Idi Amin Dada, and which led to the death of a number of people of the tribes of Langis and Acholi. So whoever who's there thinking that Amin killed those people without a reason, Amin was misled. Amin was misled by Museveni and the State Research Bureau, which was bagigyeko era kyembagambye ekyo mbadde nkimanyi bulungi nnyo nga bagenda gijjako naye they are wasting their time. Kati musale busazi mudde eno mujebaleko gye mutuusaako engalo ekansubire buli mwali bulungi musale busazi mudde eno ekyo mbadde nkimanyi tebajja kikola. Bwala information etali ntufu mujjako yaki ekyo mbadde nkimanyi bagenda kikola. So mukomeewo musale busazi mudde eno ekyo mbadde nkimanyi bagenda kikola. So ndoza mutegedde bulungi ekyo mumala biseera ne munaagijjako mbagambye mumala biseera. So tebabalya sente mu 1974 Museveni kennyini nga bakola ebikolo bino by'okutta bannayuganda. Museveni kennyini ye yali emabega w'ekintu kino eky'okutta bannayuganda ng'abuzaabuza era naddala abalango abaafa during Amin's regime n'Abacholi. It was a well-planned camouflage plan of Yosef Tabasura, the son of Karekes, to kill the Langi and the Achoris during Amin's regime in 1974. But right now, he's just posing that he likes those people. He doesn't like any Ugandan. He doesn't like any Ugandan. So whoever think that Jonathan Museveni likes you, he doesn't like you. And you see Guti bossing around in the martial court, giving fake looting. You see the likes of Peter Rokech in the police, misleading people. Of course, Ochora, you are in the police, you are head of the police. You think you don't know you don't know the history of Museveni. Njala kubuuza abantu bano. Bwe mba nga mutegedde ani yamisiriddinga Amini okuttanga abantu ate ng'akyogera olunyi nti nze nabikolanga. Lwaki mubuuza ani yattanga abantu during Amin's regime? Bwabanga mu 1974 omusajja y'omu yamisiriddinga intelligence ya Amini ne batta Abacholi n'Abalango okubabula obbamala mu Buganda mu Acholi region ne Mulango region n'abamu be battira mu Buganda bajjanga amagye ne batta ng'amazuba information. Museveni was in the State Research Bureau mu yalinga akolanga intelligence officer nenga basinga Nairobi. Mukitegedde kati kino ekimugisizaako video nabuza nti mujja kutegeera information mujja gifuna ate mujja gitegeera. So kinambala biseera yensonga lwaki nkoledde ku page bbiri nga nkimanyi nti bajja gijjako. Mbadde nkimanyi nti ajja gijjako. So Museveni was a State Research Bureau agent nenga basinga Nairobi mu myaka egyo. Mukitegedde bulungi. So there is no power in Masaka. So njala kubuuza the Inspector General of Police, Mr. Okoth Ochora. Do you know this history? Peter Okech, the Deputy Inspector General of Police. Do you know this history? Chief Justice Winyidolo, do you know this history? Does anyone from northern Uganda took the responsibility of doing research or knowing history who misled the late Idi Amin Dada, which led to the ethnic cleansing between the Lango and the Acholis? It was Museveni. It was not Idi Amin Dada.
So you are there in the Museveni's government serving or supporting his crime against humanity up to now. There is no point in Kampala. Abadde akimanyi nti nzija n'omuliro. Taddamu balimba. Let Museveni lie to any Ugandan. He's the one behind all the atrocities of the assassination and killing Ugandans since 1966 up to now. He's good at camouflaging, blackmailing, and dividing people. Era kyakikola. So, njala kubuuza mwenna abali mu police abantu abava mu northern Uganda. The same Museveni created Joseph Kony. He made sure that he decreased the number of people from north, because he knew that all along people from north, they were in police, prison, and army. So he thought that leaving you stable up to now, he won't lead up to now. So he decided to create Joseph Kony in northern Uganda to destabilize the entire region. That's why he ended up killing a number of people in northern Uganda. So whoever who is there knowing that Museveni is a good friend to you, he is not. More especially people coming from north. Please wake up. Museveni doesn't like you. He's the man who created Alice Lakwena. Who knows the tomb of Alice Lakwena? Or the graveyard of Alice Lakwena? Anyamanyi weri entana Alice Lakwena. Who knows the whereabouts of the graveyard of Alice Lakwena? Who knows where it is? Who knows Joseph Kony? Kati kambagambe ekigambo kino mukitegere bulungi. Museveni bwajja mu myaka okukola mu Uganda yamanya nti balina okutwala eggwanga Uganda. Agenda dikola atya. Yayingira mu system y'ebyokwerinda naddala mu security mu kugaba intelligence. Yasooka n'asoma omanyi Museveni yakozesa nnyo amagezi amazaali, teyakozesa manyi magezi masomo kuba yatagalina. N'amanya nti nina okudividing abantu bano ate n'okubeera mu system okumanya stumbling blocks zino nzijjeewo ntya, n'amanya figures zalina okujjawo era n'azijjanga okufuna ekkubo mwe yakwekere mundu. At that time Museveni yali talina sente zigula mundu. Kati yamanya nti abanoothana bonna be babeera mu magye, babeera mu police, babeera mu prison, ate baali bafuzeeko. N'amanya tajja kufuga Uganda nga banoothana we bali. Kati kyeyakola ye bw'amala okuwamba mu 86 n'atandika obbateeka kuba yamanya nti abanoothana bano bajja kuddamu basetulinge bamufuukira obuzibu kubanga babadde mu magye ate babaddemu. N'abateekamu Kony, n'abateekamu insecurity mu Kony, n'abatta. N'abateekamu Alice Lakwena, n'abatta. N'abeera all along babadde mu ntale gyo n'emyaka mpaka wano recently ye kenyini wakitedde n'agakati amustable. Nadda mu Buganda ye n'asooka akola ethnic cleansing, n'abatta n'abasurprising, n'abagoba ku mataka, n'importing abanyolano banabateeka mu Buganda. N'agenda mu western part of the country, n'atandika okujjoba indigenous Banyankole, Bakiga, Banyoro, Batoro, n'abajjawo mukuomu. Era nga n'ekyakola addira Obwakabaka n'abuteeka mu baspies ne babudividing ne babululinga, n'asigala nga ye problem solver. N'agenda mu Bwakabaka bwa Bunyankole n'abujjawo, buli omu n'amudividing n'asigala nga ye problem solver. N'agenda mu Bwalwenzululu n'asirika bambega ne babudistorting n'asigala nga ye problem solver. Yalagira ono bamute, ono bamusibe, ye bw'atyo babadde afuga. Kati wazze mu Buganda n'amanya nti kati njala bazzeeyo katono nnyo. Mu 1993 nga bazze Obwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka bwa Buganda bwalina omukono munene nnyo mu bukulembeze buno obugenda mu Uganda. Era nga abataka boogera Museveni taddamu. Abalangira n'abambejja boogera Museveni taddamu. Olukiiko lwa Buganda boogera taddamu nga bagamba menge yogedde. Ssaabasajja Kabaka ayogedde teri kiddibwamu. Njala kubabuuza. Okuva lwe yateekamu bambega ababe ku bakatikkiro, okuva twasembayo okufuna katikkiro amuwa amazima
nga taliimu nkenyera ku Dani Muliika. The moment baleeta ono Wasanya Peter Mayiga, Buganda ekyayogera ki? Buganda ekyayogera ki? Tekyayogera. Kabaka musibe, olukiiko lisibe, abataka tebakyayogera, abalangira babasiba, buli kyonna oyego bayita Museveni. N'agenda n'aleeta chaos mu Bwakabaka bw'Ettolo n'obwali bw'amaanyi. N'abugyamu n'abugyamu kabaka w'Ettolo ne bamuwa obutwa n'afa. N'addira Katikkiro Kijjana-Ngoma n'amukurashinga nani ne yaliko ebiseera ebyo gundi yaliko n'addira Katikkiro Kijjana-Ngoma ne bamuwa obutwa ng'akozesa ono omusajja yali w'amaanyi nnyo. Amannya gagenze aliruzira essaawa zino katulamu aliruzira obwakabaka bw'Ettolo n'abudividinga n'abululinga n'abusawali n'agenda mbwabunyo n'ababulidde wiiki emu mabega kabaka wabunyo labadde mu interrogation room embuya mu barracks nga muhoozi yambuuza ebibuuzo ebya ne bikadde obwo n'abuteeka wabasoga nabagamba nabwe mujja fayininga ebizibu birimu ng'obudde bugenze fene waffe tulina ekizibu kiyita Mayiga ye Katikkiro Museveni gwakozesa oyo Museveni bw'atyo bw'azaakola abatana mutegeera temujja mutegeera kati bana ba poliisi n'oluyambe ba parliament averi n'emboonaye ajja ayogera mutuli bagumu nnyo njagala babuulira Obote yalina abasajja aboogera nga batiisa n'abazungu balagawa Amin yagamba Omumerika n'abala ngenda bakuba mbasuule ku ttaka abaali bamwogera ebiseera ebibadda ludda wa Museveni ayina abasajja bangi bamwogerera n'essaazi bamwogera beekwesi kubanga bamanyi nti kutiisa amadi bagenda batiisa ono Kasule Lumumba alinganga endibota y'obuleega bw'ava n'ayagala mu gavumenti yaffe temujja ddiritisasitira abo bonna balina ekifaananyi ekirabika nti waliwo abantu aboogeranga bw'owulira ofuna Opondo ng'ayogera oyinza nga nti yatandikawo NRM n'owulira minisita ng'ayogera Okello you were a big shame to your community because it's Museveni. It was Museveni who led to the death of your father. Olokuba nti guwagejja olinga embizi za nadizi ojja mu public network okugenda sosi musema UN oba EU can't force us to decide on the future of our country. Okello the minister of foreign affairs because of it was Museveni who led to the death of your father. Behave, Okello. It was Museveni who led the death of your father. Okuwa omulimu tolowooza nti yagukuwa ayagala omulimu yagukuwa just yagukuwa to stop you from investigating or to compromise you. The likes of son of Idi Amin Dada Museveni yamanya nti Amin alina abaana bali aggressive n'abawa emirimu mu government mwe bali mu intelligence n'abawa freedom okutta okusiba okuwamba okukola buli kimu mwe bali abaana babiri mu system ya Museveni kubanga akimanya alina oba bribing okusirika. Okitegera abantu aboogera essaazi mu gavumenti ziri ezayita baaliwo nga batiisa bano emula bano biwero baaliwo abasajja nga batiisa Amini yagambako kubaka Amerika n'okuba Isirairi aliwa Obote the same yagambako Bungereza mu negeriza sobola basaanyaawo ali luddawa kale mula bano Amini bano parliament aboogera bano bansereko atana de tafali mu Uganda kuba ennyumba gyalina kodi kampala jajja mu jajja enyumba musero kwa bagamba ine mu Kampala enyumba yali yaba muyindi muzungu kubanga yasoka kukola mu gundi yasoka kukola mu Landis mu Kampala City Council atenga kitaawe nyiriko senior yali akola mawulire nga spy nyumba n'agitunda nadda mu America yamba meya cyabali gyali mu gyabera mukate bonne emirimu gye bakola bakite bali bagikola ko kitegeera so kino tebabalyanga sente ebintu bina Museveni yabikola bimanyi nakati mumula boogera bamu defending abasimeyu bakimanyi nti government yaabwe egenda omuzungu bamumanyi bwabanga omuzungu mubi lwaki mutwale abaana bammwe bwabanga omuzungu lwaki mubasene muzitwala mu bazungu. So Mr. Okello behave don't defend Museveni because you don't know who is Museveni. You are just a mere son. You don't know who led to the death of your father. It was Museveni. So he appointed you as a minister just to compromise you. He appointed the son of late Idi Amin Dada in his government in the system because he compromised them. He knew that they retaliate. They get information that Museveni was behind the assassination, the overthrow of the other regime. That's why he appointed you to compromise you. Sokero lyo mujjo zimba gatanya mato mulinge biziza nadizi mbasimanye EU tetusalio bichi.
gwe singa teyali taata okufuga taata bamugamba ko nti yatta abantu. I'm asking Okero Liem oyina woolaba nga baga nti kitaawo Tito Okero Otwa yatta abantu ng'aliko likodi embi because he was a Ugandan. He loved his country. But you are supporting the government of assassinating foreigners. Bino tedi agenda bibagamba ne munasulo tedi agenda bibagamba. Yena buli gomulaba oyo ayogera waliwo abantu abali boogera mu gavumenti ezaayita nga batiisa kati bali ludda wa. Kati tumu tumaze kibalaga mukitegedde ebyayogera Musimeja na Luwum yennyini ng'akozesa Florimo ye yawa first information intelligence enfu ne bakozesa intelligence ya Amini ne baplanting emundu ezo nga baplanting amasasi bino baplanting n'okusettinga accident byonna zaabikola bino si bipya muzuukuke. Kati bamalo kama frejinga na tisa abalango n'abakyoli mu 1974 Amini n'abattangaloza nti bagenda kujjako gavumenti ye. Yensonga lwaki Museveni abantu amu balina history nga bamumanyi tayagala bakkiriza kubakolera. Mwena mmanyi omusajja eyali wa UPC gwe bayitanga ambasada Olala Otum. Ambasada Olala Otuno Museveni tamwagalako mu bulamu bwe wadde lunaku n'olumu. Era kuba manyi nti amanyi history we. Omusajja Olala Otumu afudde mwavu yasoma ebitabo bye nga yatuuka n'okuba nti asobola okulidinga ekitongole kya UN kyonna olw'okuba nti ebitabo bye yalina bisinga eby'omukyala wa Museveni gwe bayita Winnie Byanyima. Era yali favorite candidate okulidinga UN ofune gye emirimu bino byanyima byakola ekyo byalina. Museveni yagaana okusayiningira Olala Otumu olw'okuba nti ava mu North amanyi history we naawe omukyala wa Winnie Byanyima okubeera gye emirimu gyonna gy'azaakola mu UN mu Oxford. It was Museveni kubanga yahatinga gana amawanga. Nkiddamu mwena bamanyi ambasada Olala Otumu Museveni okumumu omuli mu UN nga yalina qualification ezisinga eza Winnie Byanyima kubanga amanyi Olala Otumu amumanyi yagaana omuwa omulimu n'agwa mukazi wa Winnie Byanyima. Do you copy? So this message go to all our brothers and sisters from the northern part of Uganda. Please wake up. Museveni doesn't like any of you. He just uses you to go against your fellow Ugandans because he is not a Ugandan. He's just a bandit. He's a foreigner. He uses divide and rule because Museveni, he found Ugandans here. He is going to leave Ugandans here. But we must come together to defeat this gentleman. Olala Otumu alimu miserable life. Ebito byali alina byali bisinge byani ebyaka na kazi ka Museveni kana kagundi mukazi wa Besigye mukazi wa Museveni Winnie Byanyima. Era Olala Otumu bamu omuli Museveni nagusayiningira Winnie kubanga oli yali favorite candidate. Olala Otumu akyali mwavu ne akyali musajja mulamu ne mwavu nnyo yanyiga nnyo butamwa mulimu ogwo n'agwa mukazi wa Winnie Byanyima. Kati ngenze maaso ndowooza muwulira ettaka bwe litandise okubula. Kyambogo University ekyapa kyabuze mbu kyabuze kati maama amukyala Janet Kataha Museveni Kembabazi manyi ondaba David mwagala gikwatamu. I know you are the Minister of Education and Sports. You are interested in taking all the land which belongs to all universities in Kampala. And I have got information that you're interested in Kyambogo land. That's why you started a diversion of saying that the land title went missing. How can a land title, how can a full land title, which is owned by the full university,
got lost from the office of lands or in the office of the Chambogo University. We know that you are interested in that land. So, if that land title was stolen or misplaced, so I encourage the Minister of Education and Sports, including the Uganda Land Commission or Uganda Land Board, please help us and cancel that land title with immediate effect. Then we see who's going to use that land title again. Ekyapa ekyo mukisazeemu ekyabuze. Mugambe nti kyabuze mukiteeko caveat kyabuze kati yakibbya agenda kujja nga yatwala mpewo. Mutuyambe temumala biseera temugenda muzi kyato ky'egundi kyabuze ekya Chambogo University mutumagenete ettaka lyagala. Jantu baba yagala ettaka mugende mu Uganda Land Commission ekyapa mukisazeemu o mukiteeko caveat anaaba akiresa ajja kuba alina mpewo. Temutumalira budde nammwe okujonga divert temutumalira budde. Mugende mu Uganda Land Commission mugambe ekyapa kyabuze mukiteeko caveat sina kindi mukikansolingemu aya kitutajja kuba byempewo. If not so kitegeeza Janet alina interest mu ttaka eryo yagenda okibba. Ate sooner or later mugenda tandika okulya emuvuyo ku ttaka lya Makerere University kuba nalyo balyagala era balina mission etwala ettaka lya Makerere. Ekyo nga nkivuddeko nga mmaliriza njala bategeeza nti ensonga ezigenda maaso mulabeka video akade kasachulting on social media about the international schools nti ekintu ky'okubateeka mu bwavu kiri intended and well planned mu master plan yabwe y'emyaka 5 mukitegedde kiri intended and well planned. Atama kye tuyita Master Dynasty plan or 50-year master plan waliwo okujjawo amasomero g'abayindigenous Ugandans bagajjewo bagafeebye bateekewo amasomero agabagale ku international level ng'omwavu abatasobola kwakwayalinga oba tasobola kwaffordinga million 2 kudda wagulu tasobola kusomesa mwana. That's the system which is maturing right now. That's the system which is maturing right now. Yajjawo kindergartens nazijjawo najjawo daycare nazijjawo kati amasomero gano aga private agajjewo naye nga international school teziggalawo kubanga zaabwe kati njala babuuza international schools zina syllabus yanjawulo ku ya Minister of Education. International school zisomera ku planet ndala etali Uganda watali COVID oba international school zina OPS ndala nyonga ziri kuzaba Uganda zibagoberera. That's the big question. Omusajja bagambe international schools they are operating since day one. So for us we are less concerned. Kati batwala mweri system yaabwe ey'emyaka 5 okujjawo affordable education batekewo system nti bw'oba oli mwavu tosobola kusomesa mwana ye system ejja. Webuuze lwaki omwana owa Nassala atandika mu Victoria's kindergarten city parents basasula almost 2.5 per term. On average, how many Ugandans who can afford to pay 2.5 Ugandan million shillings per term ku mwana wa Nassale wa P1 wa P2 wa P3? Njja kubuuza kubuuza on average. Video mujaji jene njirina mumala biseera just wasted of time mumala biseera ekyo mumala biseera ekyo nabage mumala biseera this wasted of time njala babuuza ani on average asobola okusasula million mbabuuza mu bana Uganda on average munna Uganda ki asobola okusasula million 2.5 per term. Mubadde musobola amasomero ga mitwalo 10 ga mitwalo 2 ekinene nje ga mitwalo 5 per term naye kati babagambye international schools zibadde ziso basomera ku planet ki Mazi Jupiter basomera ku planet ki wait njala babuuza basomera ku planet ki international schools mu Uganda zisomera ku bwezina planet mweziri nga zo COVID taza affectinze ebiragiro tebiziva affectinze basomera ku ki kitegeeza mulina okwebereramu. The 50-year master plan yatuuse etuukiridde education system bagenda gikuba ekigo
nga mwe yazimba secondary tekyakola yazimba primary tekyakola muina kugenda mu Victorious muina genda mu city parents muina genda mu vicious kindergarten muina kugenda mu zezaabwe jabaagala tebana jabaagala nti mujja kusobolayo kati gwali eyo ngoza babagambye international school zikola z'abaani ziri mu Geneti Museveni Sali Musale bonna first family bananyini masomero ago kubanga bananyini business abo bagenda kusoma wa omuntu asinga ofuna sente zitandikirwako e Uganda afuna emitwalo 3.5 oyo tera akola mu banka nabana abala bakola wansi emitwalo 3.5 sifa tuzalanga obumyu oyina abaana 6 naye ng'olina obbawulira mu Victoria kindergarten nga buli mwana atandikirwako wa 2.5 mugenda zijjawa bagenda kusoma tebagenda kusoma eyo program gyengenda okujja nayo njibasomese ebyenfuna amasomero ebyokwerinda ngenda gibaddiramuko katono mbajjukize enkya gyengenda okujja ne program egenda kubeera open discussion nga nsebbaako history y'ebintu bino mulyoke mutegere kye mulimu enkya byengenda okujja obbasomesaako wajje babatwala wajje mulaga era nsaba omuntu yenna asobola okumpa ku receipts z'amasomero ago gali international mumpe ku receipts zammwe bank slips requirements na buli kimu kyonna mukimpe ne curriculum yammwe nja kubasa mujje mu inbox yammwe mpe ku curriculum za international schools ezo bank slips ne school fees ne byetaagisa byonna mubimpe enchanzi jembambule mbegalide buli muntu yenna njagala buli muntu yenna amanyi nti oyina bank slips z'amasomero ago school fees ebyetaagisa byonna na buli kimu ekyetaagisa mu bimpe njensobera banda Uganda bagula amaaso bamanyi nti gana amasomero lwaki gali gakola wakigano maggale munaasobola okugabeeramu oba nedda so video mugenda gisa ku YouTube nze wano njimaliriza ndowooza njagala baleka mugende mukole ebirala mukitegedde njagala baleka mugende mukole ekirala enkya kyenzija nakyo mukitegedde so mukaba 13 ampeera nenga mukitegeere nti mugule mmere enkalu sawa yonna firimu etandika firimu okutandika tubategeeza buli muntu yenna sigale wakagula emmere yo tugenda tandika okubategeeza bana abantu kibalina okutegeera nti balina okitegeera ekituufu yo video njimaliriza tujja sinkana olunaku lw'enkya nga nziza okukola programu endala mukitegedde eno video njimaze mukama ba 13 ampeera naye ng'enkya mbasabe buli muntu yenna ayina bank slips requirements eza international schools abaana mwe basomera muzimpereze mu inbox yange ne sente ze basasula mubimpereze byonna enkya ngenda be expose nga mujja tegera bana basajja be baani ngenze maaso mukama ba 13 ampeera mweraba